Look closer. Bismillah. Assalamu alaikum viewers, welcome to Motor Solutions. Viewers, it's been a pretty long time. We took a long break, and after a long break we are here again with your favorite program, Motor Solutions. As you all know, Motor Solution is a knowledge-based program where we talk about especially the motor industry itself, anything to do with car mechanical faults or motor insurance. And to assist me, like always, I have a very experienced man with me. There's actually two guests I have. But let me introduce my first guest, who is none other than Mr. Suhal Chowdhury. Suhal bhai, how are you? I'm great, thank you. How have you been? I've been great. It's good to be back. Yes, good to be back and good to see you as well. দর্শক আমার সাথে আমাদের আরেকজন গেস্ট আছেন যিনি হচ্ছেন আমাদের আলতাফ ভাই একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট তাছাড়া আমাদের মোটর সলিউশন উনি সব সময় দেখেন রেগুলার দেখেন আমরা আরেকবার ওনাকে স্টুডিওতে নিয়ে আসছিলাম উনার মোটর ভেহিকল আসলে ওনার নিজস্ব অনেক গাড়ি আছে উনি আসলে অনেক কিছু সব সময় দেখা গেছে যে মোটর ভেহিকলে খুব বেশি ইন্টারেস্ট রাখেন উনি অনেক কিছু জানেনও আর আমাদের রেগুলার ভিউয়ার হিসাবে আমরা ওনাকে নিয়ে আসলাম আজকে আলতাফ ভাই থ্যাংক ইউ ওয়ান্স अगेन ফর জয়নিং মোটর সলিউশনস Thank you so much for inviting me. গুড টু সি ইউ আলতাফ ভাই Thank you. রাইট দর্শক আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে রাইট টু রিপেয়ার রাইট টু রিপেয়ার আসলে টপিক আপনারা হয়তো অনেকে চিন্তা করতেছেন যে রাইট টু রিপেয়ার মানে কি আমরা যেটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আপনারা যদি কখনো কারো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেক সময় দেখা গেছে যে আপনারা আপনাদের নিজের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে সাথে সাথে একটা ফোন কল রিসিভ করেন অনেক সময় আপনাদেরকে প্রেশারাইজ করা হয় যে ওদের যে অ্যাপ্রুভড বডি শপ যেগুলো আছে ওদেরকে ইউজ করতে হবে বা ওদের অ্যাপ্রুভড যে লয়ার আছে সলিসিটার আছে তাদেরকে ইউজ করতে হবে তো রিপেয়ারের বেলা যেটা আমরা আজকে আপনাদেরকে যেটা আপনাদের সাথে ডিসকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে রিপেয়ার আপনার গাড়ি যদি ড্যামেজ হয় সেটা আপনি ডিসাইড করবেন এটা আপনার রাইট আপনি কোন গ্যারেজে যাবেন এখানে যদি আপনি আপনার লোকাল কোনো পরিচিত গ্যারেজ থাকে যাদেরকে আপনি ট্রাস্ট করেন বা যাদের সাথে আপনার রিলেশনশিপ আছে আপনি ওদের সার্ভিস আরও আগে ইউজ করছেন আপনি ওনাদের কাছে যেতে পারেন আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি আপনাকে প্রেশারাইজ করে যে না আমাদের কাছে না আসলে আমরা এই করব সেই করব আমরা এই কস্ট দিব না বা ওই কস্ট দিবে না দেব না তো এটা ওরা অনেক সময় করেই থাকে এটা কমন একটা প্র্যাকটিস এটা নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করবো এনিওয়ে সুহেল ভাই আমি আপনার কাছে আসি অনেক দিন হয়ে গেল আপনাকে আসলে প্রশ্ন করি নাই আজকে আমার ভিউয়ার্সদের পক্ষ থেকে আপনাকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন করব That's good. First thing first, it's good to be back, and I'm sure there is a lot of questions are piling up, and I'm sure there's a lot of questions for you as well. There's a lot of questions that are waiting. So, it's good to be back, and let's crack on with all the questions and queries. Okay, Solvay, yeah, it's been a long time. I mean, I've already received so many emails, so we'll go through the emails in a short while. Before we go to the emails now, I want to know, especially about car body repair. Now, body repair, as we all know, that body repair, as we all know, that people sometimes, if they go to a new garage or new body shop, they don't feel very comfortable. Okay, sometimes. Normally, any policyholder gets involved in an accident, their insurance company always pressurizes them and says, yeah, you have to use one of our approved body shop. But sometimes the people are not comfortable to use somebody that they don't know. So what would you say in this situation when people face this kind of situation? I think first thing first, I will say on these circumstances when you face or get yourself involved in an accident, the biggest problem is this, that people don't really know what to do at the time of an incident that take place. So this is the biggest fear. Secondly, whenever a vehicle, a person get involved in a collisions, it's not just about their car, it's also their it's their livelihoods, their other business. There's so many things attached to it. And a lot of people get involved with literally, they will take it to a certain garage and say, can you look into this and deal with it.
Some people will say, no, let's just call up the insurance company and let the insurance company take care of it. And then the insurance company, obviously using for their own benefit, they will divert you to a direction, say, go to certain place. Why? Because you will get better service. And it's our approval a workshop, and you have to go there. Yeah. There is no such thing. Because they have an agreement with that particular Exactly. garage where they're paying a very low rate. Well, exactly. why- It's all business end of the day. You do not have to go to their approval garage. The reason they're asking you to do it because that is their benefit. You know, it's their business end of the day, and they want to obviously make some money in the same process. So it's up to you. But I find in my line of work, why a lot of people goes to direct to an insurance company and say, you deal with it, because people doesn't really know what to do, and they just don't want the headache, and they will just go and say, look, just do whatever, get my vehicle fixed, and that's what I want. And by doing this, people do lose out. So I think it's a lack of educations here that we need to bring this awareness. Look, if you understand the very basic, then you can save yourself a lot of money. Yes. And you will benefit from that. And a lot of hassle as well. Of course. You know, sometimes dealing with bigger companies, big garages, busy garages, you know, you can go through a lot of hassle as well. Well, you do. You're just a numbers, and I'm sorry to say, whenever you deal with a big company, you're just a number. So if you show seriousness of your problems or whatever that you're facing, you are not going to get that one-to-one attention. Why? Because you're just a number in the queue. Whenever your terms come in, that's, you know, you're going to get the service done. Right. আলতাফ ভাই, আপনি কি মনে করেন, আপনি তো অনেক সময় আপনার তো অনেকগুলা গাড়ি আছে, আপনি খুব passionate about cars. You love your cars, I know that, and you also deal with insurance companies and your local garages as well. So obviously, like the general motorist, you know, I mean, who do you feel more comfortable with? আপনি কার সাথে কমফোর্টেবল ফিল করেন যখন সার্ভিসটা আপনি ইউজ করেন? আপনারা অনেক সময় দেখা গেছে যে আপনার ইন্স্যুরেন্সের থ্রুতে আপনি অনেক জব কাজ করাইছেন আপনার গাড়িতে, বা আপনি কোনটা প্রেফার করেন নরমালি? Well, first thing, vehicle, I mean, it is a very expensive things you actually bought. So my suggestion, and I mean, from my experience, you having any problem with your car, any accident happen, you have a choice. You don't have to go to your insurance. You don't have to go through your insurance. You can actually call to any local accident management. If you think they are okay and they are better than your insurance who are providing their franchise or any other solution. So I think it's your choice. You had an accident, you can call to your local accident management company and they will deal all this, because in our busy day life, you don't have to, you know, do everything by yourself. When you accident happen, what does the first things comes? You are having so much pressure, and you calling to your insurance, they are not doing everything for you. You have to make your own way. You have to call them. You have to get up to date every time. But when you are dealing with accident management, they are actually doing everything for you. So it's your own choice. You don't have to go through insurance. But this is my again, opinion. sometimes Altaf bhai, accident management, not all the accident management are basically up to the standard. I would say not everybody is actually, I mean, not everybody do the job the way they should be doing. Well, so this is why sometimes also general public or general motorists, you know, they will probably struggle to find the right one. Well, in that sense, you have to know when you go to a shop buying your apple, yeah, you don't have to buy any apple. You have to pick the right one. Right one, yes. That's the what I was trying to basically bring out from you. So it's your choice. You have to find out. You have to ask friends and family if they had any problem before, similar issues, and where they've been. Thank you Altaf bhai. আমার মনে হয় একজন কলার আছেন লাইনে, দেখি কি আছেন লাইনে। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। কে কইরা কইতো না কইরা ভাইয়া? জি ভাই, আমি বেডফোর্ড থেকে কইতাম। বেডফোর্ড না কইরা, নামটা কইবানি ভাইয়া? জি, আমার নাম হলো আহমেদ আলী। আহমেদ আলী, প্রশ্নটা করো কা ভাইয়া? জি ভাই, আমি জানতে চাই যে
ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যদি আমার লাইসেন্সে যদি পয়েন্ট থাকে সেটাকে ডিক্লেয়ার করতে হইব নি আর যদি ডিক্লেয়ার না করাই দিয়া ইন্স্যুরেন্স করা হয় তাহলে কি তো হইতে পারে আপনার এটা তো অবভিয়াসলি আপনি 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 নিজে ড্রাইভিং করা কতদিন হয়েছে ভাইয়া আপনার লাইসেন্সে 10 years কতদিন হয়েছে কইরা 10 years 10 years, oh my god, it's a long time. Insurance, any points on your license, you have to declare, disclose that to your insurance company. Not only that, even if there is even a change your occupation, even that you have to inform your insurance company. Sometimes, say for example, if somebody is unemployed, যদি আনএমপ্লয়েড তখন কেউ দেখা গেছে তখন সময় যদি ইন্স্যুরেন্স যদি অবটেন করেন এরপরে যদি জব হয় যদি জব হওয়ার পরে যদি দেখা যায় জব হাজা যদি কমিউটিং করেন আপনি তখন সময় তারা ইনফর্ম করা লাগবে যদি আপনি করেন না ও কারণে আপনার ইন্স্যুরেন্স পলিসি যেটা এটা ইনভ্যালিড হইব ইনভ্যালিড হয়ে গেলে কি তখন আপনাদের কোনো সময় যদি কোনো ইনসিডেন্ট মানে লগালগ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিটা জানতো না কোনো সময় কোনো একটা ইনসিডেন্ট যখন হইব তখন তারা একটু ডিপ যাইব ইনভেস্টিগেশন করব করিয়া যদি দেখে দেয় আপনি এটা ডিসক্লোজ করছেন না ওটার কারণে তারা আপনারা ইনডেমনিফাই করতো না ঠিক আছে নি ভাইয়া জি বুঝতে পারছেন না নি জি জি ঠিক আছে ভাইয়া ধন্যবাদ আপনার লাইনে আসার লাগে সুয়েল ভাই about using local garages. We also know there's a lot of local garages obviously also works for the insurance company. Sometimes people think actually if they go to their insurance company, the car will be get fixed by manufacturers or something, or main dealers or something. Does it actually happen in reality? Well, in reality, obviously, everything gets subbed out. This is something you need to understand. Whenever you get involved in an incident, insurance company has a certain agreement with certain companies. And as long as those companies meet the requirements to be approvals dealer, then that's good enough. You do not need to go to a main dealer. And again, whenever you go to a main dealership, it doesn't mean you're going to get the top spec service. End of the day, look, whoever gives a reasonable good service and does the job well, then to me that's good enough. We all human. If a local garage makes an error, it's a human error. Similarly, the main dealer could also make a human error as well. In my experience, I see more errors being made by main dealers than some local experienced people. Yeah, because they got more to lose. They are more careful because they care for their local customers. They got very limited customers. This is why they are more careful. And you get one-to-one service. Whenever you're in the small groups, you have a higher priority. Otherwise, whenever again you're in a big, large company, you just become a number. Yeah, it's true, very true. This is what happens. Altaf bhai, আপনি বলেন একটু আপনার যখন লাস্ট টাইম আপনি যখন আপনার লোকাল গ্যারেজ যখন আপনি ইউজ করছেন তখন কি আপনি 100% স্যাটিসফাইড ছিলেন? Being honest, I had few accident in last 5-6 years. I was really happy using local garage because you are actually, I mean, there are two things actually. Number one, you are giving your job to a local garage. That means you are helping your local community. Local community as well, yeah? Yes, this is very important. And number two, giving a local garage, that doesn't mean you are compromising anything. You are actually getting similar service what a franchise big company do. So thank you. There are nothing you are losing actually. Yeah. দর্শক আমি আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি আমার আজকে গেস্টদের সাথে আলাপ করতেছি আপনাদের রাইট নিয়ে রাইট টু রিপেয়ার আপনারা যদি কেউ যদি অ্যাক্সিডেন্টে যদি ইনভলভ হন হলে আপনাদের রাইট এটা রাইট আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এটা লিগাল কোনো রিকোয়ারমেন্টস না আপনারা ওদের কাছে যাবেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে যাবেন আপনারা লোকাল গ্যারেজ চুজ করতে পারেন আর অলদো আমাদের টপিক হচ্ছে আপনার আজকে রাইট টু রিপেয়ার বা এর বাইরে আপনারা সবাই জানেন সুহেল ভাই ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট experienced motor technician that we have ever produced in our community. So he's here as always. He's happy to take your calls. Any questions you have, anything about cars, any fault, you just name it. He is the man. He would be able to give you the solution, the answers that you are seeking.
সোহেল ভাই Thank you. I think it's a bit too much. I try my level best. Look, we are all learning, and I'm still learning. And the problem is, you can never say you've learned enough because the technology is moving so fast. Even we all falling behind. The good thing is, I'm in the industry for the last 25 years, and I have seen the ups and downs, and I've seen all the technologies that are coming on board. So this is why I have the upper hand to understand the changes that are coming. And I believe in next 10 years' time, we will see things coming into the motor industry, and I think we're all going to be outdated because as soon as you have a car that without an engine is already here, you'll have a car that doesn't need a service. In fact, you already have a car that needs a service which can be done on your internet. থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই আমাদের সময় হয়ে গেছে একটা বিরতি নেওয়ার বিরতি থেকে আসার পরে আবার আপনি কন্টিনিউ করবেন আমরা যেখানে শেষ করছি এখান থেকে আবার শুরু করব দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে সো প্লিজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার উইল শো ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক